या कुंदेंदु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा निःशेष जाड्यापहा निःशेष जाड्यापहा. नमस्कार. आज आपण सर्वजण आपल्या महाविद्यालयाच्या संस्थापन दिनानिमित्त तसंच ज्येष्ठ साहित्यिक कविवर्य श्री यामू पाठक यांच्या व्याख्यानमालेच्या निमित्तानं या व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्मवर एकत्र जमलो आहोत. आजच्या ह्या कार्यक्रमामध्ये मी डॉक्टर वैखरी वझलवार. आजच्या कार्यक्रमाला विशेष उपस्थित असलेले आपले वक्ता डॉक्टर मधुसूदन पेन्ना, यामू पाठक यांचे नातू श्री अरविंदजी मार्डीकर, आपल्या कार्यकारिणीचे सर्व सदस्य, महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉक्टर दीपाली कोतवाल, उपप्राचार्या डॉक्टर धोंडगे, डॉक्टर पाठक, तसेच आजच्या कार्यक्रमाचा विशेष सहभाग असलेल्या डॉक्टर होटे, डॉक्टर लांजेवार आणि उपस्थित सर्व प्राध्यापकगणांचं मनपूर्वक स्वागत करते. न चोरहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधन सर्वधन प्रधान. खरोखरच विद्यारूपी धन हे तुम्हा आम्हा सर्व स्त्रियांच्या आयुष्याचा एक अविभाज्य घटक व्हावा, हा ध्यास, ही इच्छा, ही धारणा मनात घेऊनच यामू पाठक यांनी आपल्या या महाविद्यालयाची स्थापना केली. गेल्या 90 वर्षाच्या काळात आपल्या महाविद्यालयातील अनेक विद्यार्थिनींनी विविध क्षेत्रांमध्ये प्रावीण्यासह प्रगती करून आपल्या महाविद्यालयाचे नाव केवळ भारतातच नव्हे तर भारताच्या बाहेरही, परदेशातही उत्तुंग शिखरावर नेले आहे. खरोखरच आम्हाला आपल्या महाविद्यालयाचा खूप अभिमान आहे. यानंतर ज्येष्ठ समाजसुधारक, कविवर्य आणि महाविद्यालयाचे संस्थापक श्री यामू पाठक यांचा परिचय करून देण्यासाठी मी मराठी विभागाच्या माजी विभाग प्रमुख डॉक्टर रत्नप्रभा अंजनगावकर यांना येथे आमंत्रित करते. मी L.A.D 90 वर्षांची, चिरतरुण, तसे वरदानच आहे मला. आज मी तुम्हाला माझी गोष्ट सांगू का? आज मला जन्माला घालणाऱ्या कविवर्य यादवराव मुकुंद पाठक यांची गोष्ट सांगते. मी त्यांची ज्येष्ठ कन्या. ते मला कन्या म्हणायचे आणि मानायचे. पहिली बेटी
ज्ञानाची पेटी असं म्हणायचे माझ्याबद्दल. अधिकारानं नाही तर कृतज्ञतेनं त्यांना वंदन करून सुरुवात करते. मुकुंद राघव पाठक, वैदिक संस्कृतीचे उपासक आणि अभ्यासक. यांच्या घरात 25 जून 1905 ला पुत्ररत्न जन्माला आले. नाव ठेवलं यादवराव. यादवरावाचं घरात विशेष सख्य होतं ते त्याच्या लहान बंधूशी, अमृतरावशी. एका संध्याकाळी हे दोघं भावंड बसले असताना या दोघांनी ठरवलं आकाशात मनोरा बांधायचा. स्वच्छ सुंदर नीलम नभासमानच आकाशात मनोरा बांधायचा. माणूस असा आकाशात कुठं राहू शकतो आणि आकाशी मनोरा बांधायचा तो तरी कसा? मोठं होताना उमगत गेलं की असं शक्य नाही. पण याच धरणीवर सुंदर, सत्य, पवित्र ज्ञानालय बांधता येतील, जिथे माणूस घडेल आणि देशभक्तांचे मेळे होतील. बालपणीच त्यांच्यावर वाङ्मयीन संस्कार झाले होते. आजीच्या पौराणिक कथातून हे संस्कार झाले आणि वडिलांच्या समृद्ध ग्रंथ भांडारातून त्यांची वाचनाची आवड निर्माण झाली. त्यामुळेच की काय, म्हणजे 11व्या-12व्या वर्षीच त्यांनी यादवराव क्लब हे बाल वाचन मंडळ स्थापन केलं. बाल मंदिर नावाचं मासिक काढलं, धनुर्धर नावाचं साप्ताहिक काढलं आणि कोकिळा नावाचं दैनिक काढलं. हे सगळं 16 वर्षाच्या आत केलं बरं का. सुळे महिला विद्यालय, भिडे कन्या शाळा इथे अध्यापन केलं. धनवटे नॅशनल कॉलेज, आंबेडकर कॉलेज, सेठ नरसिंगदास मोर कॉलेज इत्यादी ठिकाणी प्राचार्यपद भूषवलं. नाटककार, कवी, कादंबरीकार असा त्यांचा साहित्यिक प्रवास सुरू होता. पण एक सांगायचं राहून गेलं. त्यांचं उच्च शिक्षण नागपूरच्या मॉरिस कॉलेजमध्ये आणि पुण्याच्या फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये झालं. यामू पाटकांची ओळख शशी मोहन शिवाय होऊच शकत नाही. पुणे येथे वसतिगृहात राहत असताना वर्तमानपत्रातल्या एका बातमीनं त्यांना अतिशय अस्वस्थ केलं. अनेक रात्री त्यांनी जागून काढल्या आणि त्यांच्या अस्वस्थ मनाने ठरवलं की शशी मोहन यावर एक खंडकाव्य निर्माण करायचं. वयाच्या अवघ्या 21-22व्या वर्षी सत्य घटनेवर आधारित हे खंडकाव्य त्यांनी लिहिलं. आज 95 वर्ष झाले या काव्याला. अजून हा विषय तसाच ज्वलंत आहे. या काव्यानं त्यांना अनेक सन्मान दिले, पुरस्कार मिळाले. असं काय आहे या शशीमोहन मध्ये? खरी घटना आहेच बंगालमधली सिल्लत जिल्ह्यातील. या गावी फैज अली नावाचा एक दुराचारी, नराधाम, वासनांध असा श्रीमंत जमीनदार राहत होता. अनेक स्त्रियांवर त्याने अत्याचार केले होते. एक दिवस पवित्रा नदीवरून पाणी आणत असताना या जमीनदाराची नजर तिच्यावर पडली. लावण्यमयी, अवघ 16-17 वर्षाचं वय, विवाहिता, 1 वर्षाचा छोकरा. पण त्याची वक्रदृष्टी पडली आणि सारं फिरलं. तिला त्यांनी धमकावलं, माझ्या बंगल्यावर ये, नाहीतर तुम्हा सगळ्यांना मी ठार करून टाकीन. काय करणार, हिरमुसून गेली. सासू भिवून गेली. पती कामावर गेलेला. तिने शेजारी राहणाऱ्या 16 वर्षाच्या शशीमोहनला मदत मागितली. शशीमोहन आणि त्याचे मित्र भगिनीच्या अब्रूसाठी पुढे सरसावले. फैज अलीच्या तावडीतून पवित्रेला त्यांनी सोडवलं आणि हे करताना शशीमोहनच्या हातून त्याचा वध झाला. तो मेला. 4 हिंदू आणि 2 मुस्लिम ज्युरी यांनी त्याची या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली. या काव्यात एक सुविचार आहे. पावित्र्य वेदवत ठेवी नित राखुनी. या जगात जे जे पवित्र आहे ते रक्त सांडवूनही प्रत्येक पिढीने ते जिवंत ठेवायला पाहिजे. आणि यासाठी शशीमोहन सारखे तरुण जन्मोजन्मी आणि प्रत्येक शहरात जन्माला यावेत, प्रत्येक गावात जन्माला यावेत, गल्लोगल्लीत जन्माला यावेत. मी तर म्हणेन की प्रत्येक तरुणींच्या हृदयामध्ये तो जन्माला यावा. आणि यासाठी स्त्रियांमध्ये आत्मविश्वासाची गरज आहे. हा आत्मविश्वास
शिक्षण आणि मेळ हे कुठेतरी यादवरावांनी ताडलं आणि मग वयाच्या 27व्या वर्षी नागपूरला परत आल्यानंतर एलएडीची स्थापना केली. 8-9 मुली होत्या. साल होतं 1932 आणि कॉलेज कुठे भरलं माहितीये का तुम्हाला? हे कॉलेज भरलं भिडे गर्ल्स हायस्कूलच्या प्रांगणात. त्यांच्या या प्रयत्नांचं हसू झालं. चेष्टा केली लोकांनी, पागल आहे म्हणून. पण यादवरावांचा निर्धार अविचल होता. वटवृक्षाचं बीज नाही का पाहिलंय तुम्ही कधी? मोहरीहूनही लहान असतं, पण त्यातला ऊर्जेचा आणि सर्जनतेचा असा काही स्फुल्लिंग असतो त्यात की याचा महावटवृक्ष होतो. आणि आज खरंच मीही वडासमान विस्तारलेली. यामागे यामूंची तपस्या आहे. त्यांनी तनमन धनानं कॉलेजला वाहून घेतलं होतं. कॉलेजच्या मदतीसाठी कायदेभंग ही नाटिका लिहिली. महाविद्यालयातल्या विद्यार्थिनींनीच त्या नाटकाचा प्रयोग केला आणि रिजन टॉकीज जी बर्डीवरची आहे त्या टॉकीजमध्ये याचा प्रयोग झाला होता. कवी म्हणून यामू मोठेच होते, पण माणूस म्हणून त्याहून मोठे होते. त्यांच्याशी ओळख असणाऱ्यांना वाटावं पाठक आपल्यावरच प्रेम करतात, जास्त आपल्यावरच करतात. पण आकाशाची सावली, धरणीची कूस, वायूतील प्राणश्वास, जलातील जीवन कुणा एकाच का असते? ते साऱ्यांची असते, साऱ्यांचंच असते. अशा या महामानवानं एक छोटस रोप लावलं आणि आज त्याचा डेरेदार वृक्ष झाला. अर्थात या संस्थेला लाभलेले कर्तव्य तत्पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव इत्यादी नेतृत्व गुणसंपन्न प्राचार्य, ज्ञानसंपन्न प्राध्यापक, मेहनती प्राध्यापकेतर वर्ग, होतकरू विद्यार्थिनी आणि महत्वाचं म्हणजे दानशूर व्यक्ती, या सर्वांचा हातभार लागला आणि मी वाढत गेले. वाढतच राहणार आहे. मी सर्वांची आभारी आहे. पण आज या निमित्तानं एलएडी स्थापन करणाऱ्या संस्थापकाची उतराई होण्याचं भाग्य मला लाभलं. माझी वाणी आणि शब्द धन्य झाले. शशीमोहन मध्ये त्या नायिकेचं वर्णन करताना कवी यामू पाठक लिहितात, तेच वर्णन यामू पाठकांना लागू पडावं. नाम पवित्रा निर्मल मंगल पवित्र मानस तसे, नाम पवित्रा निर्मल मंगल पवित्र मानस तसे, पुनीत धवल श्री गंगेचे पात्र निरंतर जसे, पुनीत धवल श्री गंगेचे पात्र निरंतर जसे. या त्यांच्याच काव्यपंक्ती त्यांना मी अर्पण करते. धन्यवाद. नमस्कार. यानंतर महाविद्यालयाचे संस्थापक श्री यामू पाठक यांचे नातू श्री अरविंद मार्डीकर यांना मी 2 शब्द बोलण्याची विनंती करते. Namaskar to all invited dignitaries, principal ma'am, teachers and students. Indeed, it's my honor and privilege to be part of this Founders Day celebrations of L.A.D College. कहते हैं जो देश, जो घर, जो संस्थान अपने पूर्वजों को याद रखते हैं और उन्हीं के दिखाए हुए मार्गों पर आगे बढ़ते हैं, तो मान लीजिए कि हर अच्छे कार्य में उनको सफलता निश्चित मिलनी है. And this exactly is true about L.A.D College. My mother, late Ranjana Mardikar, elder daughter of Yamu Pathak, the founder of L.A.D College, maintained very good relations with L.A.D College and she attended many functions. After her demise, that baton has been passed to me, her younger son, and I assure you that I will maintain these beautiful relations. On this special day, I would like to make an offer to you. Currently, I am the working president of Hindustan Samachar news agency, the only multilingual news agency of India, or I should say of the world, which simultaneously gives news in 13 Bharatiya Bhasha. What I wish, I'll share email ID of my Nagpur bureau chief as well as myself, and would like to receive from your end whatever activities are taking place in L.A.D College, the small write-up, the brief write-up along with relevant photographs and other details. And we shall see that, we shall cover it
as the news item, maybe of local level, state level, or national level, and see that the L.A.D college news, the information goes everywhere in India. Thank you very much once again for inviting me to this beautiful function, and I wish you all the best in all your future activities and endeavors. Thank you very much. Namaskar. धन्यवाद महोदय. यानंतर आजवर संस्थापक दिनाच्या निमित्ताने घेण्यात आलेले कार्यक्रम आणि मान्यवर अतिथी त्यांचा तपशील देण्याकरता मी संस्कृत विभागाच्या माजी विभाग प्रमुख डॉक्टर स्मिता घोटे मॅडम यांना येथे आमंत्रित करते. नमस्कार. आजचे मान्यवर वक्ता कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयाचे माननीय कुलगुरू डॉक्टर मधुसूदन पेन्ना, आमच्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉक्टर कोतवाल, उपप्राचार्या, पर्यवेक्षक, प्राध्यापकवृंद, कर्मचारीगण आणि विमेन्स एज्युकेशन सोसायटीचे सर्व मान्यवर पदाधिकारी, आपणा सर्वांचं मी मनःपूर्वक स्वागत करते. श्रोते हो, 90 वर्षापूर्वी एका ध्येयवेड्या कविमनाच्या तरुण तडफदार युवकानं स्त्री शिक्षणाचा ध्यास घेतला आणि आपल्या काही सवंगड्यांना सोबत घेऊन त्याने आजपासून बरोबर 90 वर्षापूर्वी विमेन्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना केली. त्याद्वारे लेडी अमृतबाई डागा महिला महाविद्यालयाच्या माध्यमातून त्याने स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली. ह्या चतुरस्त्र तरुणाचं नाव होतं प्राध्यापक यादव मुकुंद पाठक. हे चतुरस्त्र व्यक्तिमत्व 1991 साली काळाच्या पडद्याल गेलं आणि म्हणूनच 1992 पासून आमच्या महाविद्यालयानं त्यांना पितृतर्पण अर्पण करण्यासाठी, त्यांच्या पुण्यस्मृतीला उजाळा देण्यासाठी संस्थापक दिनाचं आयोजन सुरू केलं. संस्थापक दिनाचं दिनी आम्ही दरवर्षी नावाजलेल्या वक्त्याचे व्याख्यान आयोजित करतो. आज या व्याख्यानमालेला 30 वर्ष पूर्ण झाली आहेत आणि आज या व्याख्यानमालेत अनेक नामवंत वक्त्यांनी हजेरी लावली आहे. सगळी नावं घेणं या ठिकाणी शक्य नाही, परंतु काही निवडक नावं मी घेते. प्राचार्य राम शेवाळकर, डॉक्टर सुश्री वराटपांडे, डॉक्टर दमयंती पांढरी पांडे, डॉक्टर नीर वराटपांडे, डॉक्टर पंकज चांदे, डॉक्टर कुमार शास्त्री, अशा अनेक धुरीणांनी, अनेक वक्त्यांनी आपल्या रसाळ वाणीने ही व्याख्यानमाला प्रतिष्ठित केली. आज या व्याख्यानमालेत कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयाचे कुलगुरू डॉक्टर मधुसूदन पेन्ना उपस्थित आहे. त्यांचं मी मनःपूर्वक स्वागत करते आणि या कार्यक्रमाचे पुढील सूत्र डॉक्टर मृदुला काळे यांच्या हातात देते. धन्यवाद. On this felicitous occasion of Women's Education Society and L.A.D College for Women, let us once again reiterate our commitment to women's empowerment as it is understood in our times. Let us remember once again the selfless service of those who gave their living best to make this peerless institution. The least we can do to uphold the values it stands for and pass it on the generation to come. Best wishes. God bless. धन्यवाद मॅडम. स्त्री शिक्षणाचा वसा जोपासत महिलांसाठी पारंपरिक तसेच आधुनिक अभ्यासक्रम अध्ययनासाठी उपलब्ध करून देत आज आपल्या या महाविद्यालयाने
90व्या वर्षात पदार्पण केले आहे. या 90 वर्षाच्या L.A.D महाविद्यालयाचा एकंदरीत आढावा घेण्याकरता मी महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉक्टर दीपाली कोतवाल मॅडम यांना येथे आमंत्रित करते. Namaskar, happy Founders Day. At the outset, I would like to thank the Almighty for having given me this important opportunity to serve my alma mater. It is my proud privilege and I am so delighted to welcome all of you today on this Founders Day. 2022 is a special year indeed, as our college has stepped into 90 years of progressive existence. The establishment year was 1932. Lady Amritbai Daga College for Women of Arts, Commerce and Science and Srimati Ratnadevi Purohit College of Home Science and Home Science Technology, a pioneer institution of the Women's Education Society Nagpur, is a premier college in central India, has enjoyed an unblemished standing and has been certified with NAC grade thrice. It has been identified as a lead college in the region by Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University and has been recognized as place of higher learning and center of research. Lately, UGC New Delhi has granted the status of college with potential for excellence CPE. As I welcome each one of you on this memorable occasion, I express gratitude and extend my greetings to all the honorable members of the management, council members, and all the distinguished guests. I welcome the present staff and do remember all the past members, teaching and non-teaching staff, administrative members, coordinators, and also all students who are really privileged to be associated with this college. On Founders Day, we acknowledge all those who had the vision and courage to establish this august institution. As we all gather to celebrate the beginning of our college stories, we renew our commitment to carry the baton further with full responsibility in the relay race begun by our founders. Be agent recipients of the gifts bestowed on us by previous generations. Commit ourselves to enrich the legacy of the college. In L.A.D, we seek to inspire ambition. We do this through a commitment to character, dignity, scholarship, and college loyalty. Ideals given to us by our founders were truly defined to what it means to be committed to knowledge and compassion. Theirs was the future filled with opportunity, potential, and purpose. They were progressive in thought, kind in deed, and courageous in spirit. The same is true for us today. This motto guides us through our endeavor of transforming girls into responsible citizens. Our mission is to continue to do what we have always done: cultivate values with holistic education. Our vision is to produce conscious, smart, and responsible citizens of India who, whenever go out into the world, would make us proud. As we celebrate this day, may we honor our past as we look towards our future, always remembering the promises we have made to one another. To commemorate the fortitude of our founder, Shri Yamu Pathak, I would like to share an apt quote of Henry Wadsworth Longfellow. Lives of great men all remind us we can make our lives sublime, and departing leave behind us footprints on the sands of time. With two campuses spread across 32 acres of land, the college is committed to strengthen and reinforce affordable programs in terms of quality and expanding educational needs to prepare our students for global challenges.
Although the students could not avail hostel facilities during the last 2 years, COVID pandemic situations did not deter us from any of our routine teaching and student centric activities. Focused involvement and commitment to the cause of holistic education, uncompromising on the standards and benchmarks created in the past. The students of a college continue to bring laurels to the institution by figuring in the merit list of various examinations. Besides rigorous academic programs, our students are encouraged to participate in a variety of co-curricular activities from dance, art, drama and debate to a variety of sports to Dan Utsav to several environmental conservation activities. We believe that it is important for our students to explore and find their strengths in order to reach their true potential, as the main aim is to nurture a self-confident individual. The celebration of our founding allows the opportunity each year to reflect on what it means to be an L.A.Dian. L.A.D resides in the alumni too. I am happy to pay tribute to the true team spirit with which our family of L.A.D is forging ahead and scaling new heights academically, creatively, and collectively, focusing on the distinctive feature of themed literacy years 2017-18 Water Literacy Year, 2018-19 Health Literacy Year, 2019-20 Mindfulness Literacy Year, and 21-22 of Fitness Literacy Year. Today, we are crafting a story of the future, which will give birth to a host of new narratives. We affirm our identity and rationale for existence at this point in our history. Time changes everything except change. It is the only constant thing that has occurred in the past and shall happen in the future. Education modalities have changed from Gurukul to virtual. Languages are innumerable, and now the new National Education Policy 2020 is our new focus and new venture. What we must remember are the 4 beautiful thoughts of life. Look back and get experience. Look forward and see hope. Look around and find reality. And look within and find yourself. We have to be prepared to multiply our readiness to handle situations currently that are changing drastically, be it pandemic, be it war, or may it be a new education policy. आता थोडं मातृभाषेत. खरंच मला आज इथे सर्वांसोबत अतिशय आनंद वाटतोय. त्यामागे 2 कारणे आहेत. संस्थापक दिवस समारोह हा शिक्षण संस्थेसाठी एक मंगल प्रसंग असतो. दीर्घकाळ केलेली विज्ञानाची अंशतःपूर्ती आपल्या हाती झाल्याचे समाधान इथल्या गुरुजनांना लाभते. म्हणून आजच्या या शुभदिनी मी सर्व उपस्थित प्राध्यापक, अध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी या सर्वांचे मनपूर्वक अभिनंदन करते व सर्व विद्यार्थी मंडळी व पदवीधारकांना आयुष्यात खूप सुयश मिळो ही देवापाशी प्रार्थना करते. संस्था स्थापन करणे व ती चालवणे हे एक अतिशय महत्त्वाचे कार्य आहे. या संस्थेतून पदवी धारण करून पुढील जीवनात आपल्या कामामुळे मोठे नाव मिळवणारे माजी विद्यार्थीगण खऱ्या अर्थाने संस्थेचा विजय. तो या संस्थेला असाच सातत्याने लाभो अशी माझी इच्छा व्यक्त करते. आपल्या देशाची शिकवण विज्ञानम सर्वत्र पूज्यते ही पुराण काळापासून सर्वत्र प्रचलित असलेली भावना, श्रद्धा
आजही दिसून येते. स्नातक पदवीच्या रूपाने गुणवत्ता मिळवतो त्यामागे गुरुजनांची पुण्याई तर असतेच आणि शिस्तही असते. कबीर दासने म्हटलेले खोटे नव्हे. गुरु गोविंद दोनो खडे, काके लागू पाय, बलिदारी गुरु आपने, गोविंद देई बसाय. गुरु आणि देव म्हणजेच गोविंद दोघेही समोर आले तर कोणाच्या पाया आधी पडावे मी? भक्त स्वतःच उत्तर देतो, गुरुच्या पाया पडावे आधी, कारण त्यानेच आपल्याला देव दाखवला, गोविंद दाखवला. असे विचार विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण करणारे गुरु ज्याला लाभले, ही निश्चितच भाग्याची गोष्ट आहे. आणि खरंच मी आहे किती भाग्यवान. याच महाविद्यालयात स्नातक पदवी मिळवून पुन्हा इथेच शिक्षिकापदी रुजू झाले व आज संस्थेचा 90वीचा सोहळा सत्कार प्राचार्य या नात्याने माझ्या हाती घडतो आहे. आयुष्यभर आपले शिक्षण हे चालूच असते. ॲज टीचर्स आर ऑलवेज लर्नर्स. ही आयुष्यभराची शिकवण काही गुरूंकडून मला लाभली. या संस्थेकडून अनेक गोष्टी आजही मी शिकतेच आहे. नॉलेज इज पॉवर, सो नेव्हर स्टॉप लर्निंग. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांती शांती शांती. Indic knowledge systems and heritage is the focused topic given by our chief guest, Honorable Vice Chancellor Dr. Penna, and I am sure his advice shall ignite us to think and superconnect to our thoughts of the literacy themes. His topic shall be about ancient apprehension and procedures adapted to understanding techniques, enabling us and also immensely helping us to intensify our awareness about the rich heritage. Looking forward to hear from him. Thank you. धन्यवाद मॅडम. आजच्या या संस्थापक दिनाच्या निमित्ताने आपल्याला अतिथी म्हणून लाभलेले आहेत कवी कुलगुरू कालिदास विश्वविद्यालय रामटेक येथील कुलगुरू सन्माननीय डॉक्टर मधुसूदन पेन्ना महोदय. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान तिरुपती येथून मानद डिलीट प्राप्त आचार्य गुलाबराव महाराजांवरील प्रज्ञाचक्षुषम या महाकाव्यासाठी साहित्य अकादमी पुरस्काराने सन्मानित आहेत. शास्त्र रत्नाकर या उपाधीने विभूषित आचार्यांची 2 महाकाव्ये, 8 लघुकाव्ये, 30 पेक्षा अधिक अनुवाद आणि संपादन कार्य प्रसिद्ध आहेत. आज आपल्या संस्थापक दिनी आचार्य पेन्ना यांचे मार्गदर्शन आपल्याला ऐकायला मिळणार आहे. मी पेन्ना महोदयांना विनंती करते त्यांनी आम्हाला उद्बोधित करावं. नमो नमः. I am very happy that I am here to share my ideas and understanding of Indic knowledge systems and legacy. Dear friends, L.A.D college is very famous in Nagpur and Vidarbha, and this will definitely inspire and encourage young researchers in that direction so that they can also pursue research in that field. So when it comes to the Indic knowledge systems, so many people wonder what is there in an Indic knowledge system. Generally, what subjects you take up for such kind of discussion or research. So recently one of the IAS officers also argued with me that Indic knowledge system is bogus. Then I also re-argued. I tried to convince that IAS officer that our India produced very significant work in several fields. You all know that, like mathematics, astronomy, Ayurveda, yoga, architecture, sculpture, temple architecture especially. So when these kind of variegated fields are there, how can you say that Indic knowledge system is a misnomer? So I would like to appeal to all the young researchers that India's indigenous knowledge systems are Indic knowledge systems. So we developed a particular kind of science in India which was
sometimes uninfluenced by any other foreign system, sometimes partially influenced by other. But now it is sometimes very difficult to ascertain whether it was foreign influence or whether we influenced and got it back. It happens. So, right from the Vedic times, when we go through the annals of Indian history, and especially in the context of knowledge systems, I, as a Sanskrit scholar, am proud of the fact that India has produced significant work. But see, because of the foreign invasion, this very valuable work has fallen into oblivion. Though people in various institutes have been working individually, we find that there is a lot to be done. There is a lot to be done, especially collectively. So when it comes to Indic knowledge system study and research, so I find that the field of yoga, Ayurveda, mathematics and astronomy, they need to be explored. Because recently, when Manjul Bhargav was awarded the field medal in the field of mathematics, that is almost like Nobel Prize in mathematics, during an interview he very simply stated that all my success I owe it to my ancestors. He said, in the childhood I was taught Bhaskaracharya, Aryabhatta, Brahmagupta, all these texts. I read somewhere that he very clearly confessed that this is the rich treasury that influenced us. And he says very clearly that there is a lot to be studied in these texts. And similarly, in IITs like IIT Pune and other areas, research scholars have been working on the contribution of Brahmagupta. So I was wondering whether people should get into that topic. For example, the value of pi, the circumference of Earth, and even the indeterminate equations, differential calculus. So all these are the subjects which we generally attribute to the foreign intellect. We say that foreigners have worked upon that and we have just borrowed. But it is not the case. If you compare that the differential calculus generally ascribed to Newton, but when we study, Bhaskaracharya had already worked on that and Bhaskaracharya had his own understanding of that. Recently, some of the great mathematicians have worked on this particular aspect of Indian mathematics and have produced really wonderful work. I remember Mahatma Gandhi Technological University, Kochi Vice Chancellor in 1993 wrote an article in which he mentioned that Bhaskara's Chakravala method that comes very close to indeterminate equations, and he has shown some calculations also. Similarly, another mathematician had brought into light the similarities between the avachedakatva of Nyaya Shastra and set theory. Not only these, we have Boolean algebra. So some of the principles of Boolean algebra, which are very useful in the field of engineering, are found in the Navya Nyaya system. So these are the Indic knowledge systems. You have here analysis of everything that is available under the sun. Everything, or beyond the sun, you can say. So any topic you choose, our Indic scholars had dwelt upon that, explored that, worked on that, and tried to bring out the essence of that particular one. So these Indic knowledge systems, the broad field that encompasses all these available under the sky. For example, if we take the field of language, Indian linguists are well known throughout the world because we know that Rick Briggs, a scientist from NASA, long back proclaimed that Panini is a computer scientist without a hardware. So that kind of magnanimous work they have produced,
And if you study Panini or Patanjali or any other, so you yourself will get impressed certainly that their intellect is really par excellence. So Panini, without using any computer, has provided all the computer calculations. So this actually leads to linguistic analysis and a kind of computational linguistics also. This is one side. When it comes to language, the components of language like morpheme, word, the sentence, sentential meaning, all these are very succinctly studied and analyzed in our Sanskrit. This is about language, language theories, meaning theories, and how meaning is derived from the sentence. This is wonderful topic that should actually attract the attention of Western scholars also. See, from the modern scholars, some of them are so impressed by the magnanimity of this Indic knowledge systems that if you take Chomsky has been working on Panini. Now we have George Cardona, Pennsylvania University, Philadelphia State. So he has been working on Panini and he is regarded as next to Panini. So such scholars are there, like Bronkhorst, and we have Ingalls who worked on Navya Nyaya. So when scholars from other regions, other countries also work on our subject, we come to know that our subjects have some worthy stuff. So in this conference, you will be deliberating on various aspects of this, but I would like to say that Puranamityeva nasadhu sarvam. So you just discard that something is old, we should not take it. If you have the discriminative power, you take it, you study, and then decide for yourself whether it is useful or not. Santav pariksha anyatarad bhajante. So in order to be called Santa, that means we are noble, we are endowed with the discriminative faculty, we should study it first. So without studying any original text, if we depend just on the opinions and the interpretations of other scholars, whether it is Indian or foreigner, then I am afraid we will be misled. So in the journey of Indic knowledge systems, you approach the original texts, maybe Sanskrit, Pali, Prakrit or any other language, but you open the book, you study it, and for that whatever is required, you get that knowledge and that expertise, and then after your study you come to the conclusion whether it is useful or not. And especially when it comes to Ayurveda, we find that Ayurveda has significantly contributed to this land. But as it happened with many other subjects, Ayurveda also lost attraction just because of the foreign culture and foreign systems. And especially during the COVID time, we had realized that the modern medicine also has its limitations, though it is very useful in some circumstances, some cases. So it has proved not that useful in other cases. So naturally, like any other nation, we also have to depend on indigenous methods like Ayurveda, like yoga. So these are all inbuilt, inherent and indigenous. And now through this conference, I appeal to all the modern scholars that please study the original texts through the direct language like Sanskrit, Pali, Prakrit, and you jot down your understanding of that particular one, compare with others, and then decide for yourself the relative merits of that. And in this way, we can contribute to the development of Indic knowledge systems and the various Shastric methods they have employed in that particular subject. For example, Kautilya Arthashastra speaks of some 33-34 methods, how a Shastra text is developed, how Shastric understanding and final theories are put across, and how that has influenced several other subjects also. So through these Shastra Yukti or Tantra Yukti also, we can understand the importance of these Indic methods, and the more we study,
the more we can explore from that, and the more we can get convinced, and I think we can positively contribute to social development, and through that our individual development also. So there is a lot to be spoken, but considering the time constraint, I stop here. I wish you all the best and thank you all. Namaste. धन्यवाद महोदय. वाचस्पती डॉक्टर पेन्ना महोदयांचं मार्गदर्शन मिळणं हे अहोभाग्यच. आजच्या या दिवशी आपणाकडून मार्गदर्शनपर उपदेश प्राप्त झाला याबद्दल मी पुन्हा एकदा आपले आभार मानते. आता आपण कार्यक्रमाच्या अंतिम टप्प्यात आलो आहोत. कुठलाही कार्यक्रम यशस्वी होण्याकरता छोटे मोठे सगळेच हात कार्य करीत असतात आणि त्यांचे आभार हे मानायलाच हवेत. याच आभार प्रदर्शनासाठी मी आमंत्रित करते संगीत विभागाच्या डॉक्टर अहिंसा तिरपुळे मॅडम यांना. नमस्कार. संस्थापन दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. प्राध्यापक यामू पाठक स्मृती व्याख्यान या अंतर्गत प्रमुख वक्ता म्हणून लाभलेले कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठाचे माननीय कुलगुरू डॉक्टर मधुसूदन पेन्ना यांनी आपला अमूल्य वेळ देऊन व अमूल्य मार्गदर्शन करून आम्हाला उपकृत केले, त्याबद्दल मी सरांची ऋणी आहे. कुठल्याही कार्यात आमच्या पाठीशी खंबीर उभ्या राहणाऱ्या विमेन्स एज्युकेशन सोसायटीच्या सचिव डॉक्टर श्यामला नायर यांचे मनपूर्वक आभार. प्राध्यापक यामू पाठकांचे नातू श्री अरविंद मार्डीकर यांनी आपल्या वाणीने तसेच उपस्थितीने कार्यक्रमाची शोभा वाढवली, त्याबद्दल मी त्यांचे देखील आभार मानते. आमच्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉक्टर दीपाली कोतवाल यांच्या मार्गदर्शनाशिवाय कुठलाच कार्यक्रम यशस्वी होणे अशक्यच. त्यांचे मार्गदर्शन व आशीर्वाद आमच्यावर निरंतर राहोत हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना आणि म्हणूनच मी त्यांच्या ऋणातच राहू इच्छिते. मित्रहो, महाविद्यालयातून निरोप तर घेतला, पण आमच्या हृदयात अजूनही आपले आगळे वेगळे स्थान निर्माण करणाऱ्या डॉक्टर रत्नप्रभा लांजेवार आणि डॉक्टर स्मिता होटे यांचे सुद्धा मनपूर्वक आभार. महाविद्यालयाच्या दोन्ही उपप्राचार्या डॉक्टर पूजा पाठक आणि डॉक्टर अलका ढोंडगे तसेच पर्यवेक्षिका डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी तितरमारे व डॉक्टर किरण पाटील यांच्या सहकार्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार. या संपूर्ण कार्यक्रमाच्या संयोजिका संगीत विभाग प्रमुख डॉक्टर वैखरी वझलवार, निवेदिका मृदुला काळे आणि तांत्रिक सहाय्यक डॉक्टर श्रीजा कुरूप यांच्या अथक परिश्रमामुळेच हा कार्यक्रम यशस्वी ठरलेला आहे. त्यांचे सुद्धा मनपूर्वक आभार. तसेच सर्व प्राध्यापक वृंद आणि विद्यार्थी वृंद यांचे सुद्धा मनपूर्वक आभार. आपणा सर्वांना विनंती आहे की राष्ट्रगीतासाठी आपण उभं राहायचे आहे. धन्यवाद.